Hello and welcome to the second part of the Crash Course of Medical Slovene series. In the first part, we got familiar with some words and phrases regarding anatomical structures, medical environment, our daily routine, finding your way around the hospital, medical equipment and personnel. In this video, we are going to continue with our learning journey and talk about medication, medical studies, lab tests and procedures. We can treat you with medication. Predpišemo vam lahko zdravila. I'm going to prescribe you. I'm going to write you a prescription for. I will give you prescriptions for both drugs. If I were a male, I'd say predpisal vam bom, napisal vam bom recept za, dal vam bom recept za obe zdravili. But females in Slovene end verbs with a in future tense. So I say predpisala vam bom, napisala vam bom recept za, dala vam bom recept za obe zdravili. Don't take it on an empty stomach. Ne jemljite ga na tešče, or ne jemljite ga na prazen želodec. The patient received penicillin for 2 weeks. Bolnik je 2 tedna jemal penicillin. Fluid and electrolytes were administered by vein and the patient was observed. Bolniku smo nastavili infuzijo tekočin in elektrolitov ter ga opazovali. The dose of medication has been raised to. Povišali smo dozo zdravila na. Side effects, adverse reactions to medications. Neželeni stranski učinki zdravil. Contraindications for this drug include liver or kidney impairment. Kontraindikacije za jemanje tega zdravila so med drugim tudi motnje v delovanju jeter in ledvic. Electrocardiogram, sinus rhythm, arrhythmia, P-wave, QRS complex, T-wave, S2 interval, elevation or depression of any segment, the leads, electrode jelly. Electrocardiogram, EKG, sinusni ritem, arrhythmia, P-val, QRS complex, T-val, spojnica ST, dvig, elevacija ali spust, denivelacija, katerega od segmentov. Elektrode, gilze elektrode. Spinal tap, lumbalna punkcija. Biopsy, biopsija. Bladder catheterization, kateterizacija sečnega mehurja. Paracentesis of acidic fluid. Paracenteza, tekočine iz astitesa, razbremenilna punkcija. Thoracentesis, torakocenteza, pleuralna punkcija. Digital examination of the prostate gland, rectal exam. Digitalni pregled prostate, rektalni pregled. Endoscopy, gastroscopy, colonoscopy. Endoskopija, gastroskopija, kolonoskopija. Ultrasound, cardiac, abdominal, uterine. Ultrazvok, srca, trebuha, maternice. X-ray studies, chest X-ray, sinus films, bariomonema, tomography, coronary angiography. Rentgenske preiskave prstnega koša, obnosnih votlin, irgografija, tomografija, koronarna angiografija. CAT scan, računalniška tomografija, CT. MRI, magnetno-resonančno slikanje, MR. Dialysis treatment, dializa. Gastric lavage, izpiranje želodca. Allergy testing of the skin, kožni testi za alergijo. Tracheostomy, tracheostoma. Nerve conducting studies,
Preiskave motenj prevajanja živcev. Blood transfusion. PRBCs, FFP, whole blood. Transfuzija krvi. Koncentrirani eritrociti, sveže zamrznjena plazma, celotna kri. Laboratory tests. Laboratorijske preiskave. Hemogram, CBC, WBC, platelets, polymorphonuclear leukocytes, hematocrit, ESR. Krvna slika. Diferencialna krvna slika, bele krvničke, levkociti, krvne ploščice, trombociti, polimorfonuklearni levkociti, hematokrit, hitrost sedimentacije eritrocitov. Urinalysis, osmolality, glucose, erythrocytes, albumin, uric acid. Preiskave urina. Osmolalnost, glukoza, rdeče krvničke, eritrociti, albumin, sična kislina. LFTs, liver function tests. ALT, AST, AP, bilirubin. Jetrni testi. Alaninska aminotransferaza, aspartatna aminotransferaza, alkalna fosfatasa, bilirubin. BUN, creatinine, electrolytes, sodium, potassium, chloride. Dušični retenti, kreatinin, elektroliti, natrij, kalij, klorid. Arterial blood gases, plinska analiza arterijske krvi. Lipids, cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol, LDL cholesterol. Lipidi, holesterol, trigliceridi, HDL holesterol, LDL holesterol. Blood glucose, fasting, random, postprandial. Krvni sladkor, glukoza. Na tešče, na ključnem vzorcu, po obroku. Iron, železo. Blood cultures, aerobic and anaerobic organisms. Hemokulture, aerobni in anaerobni organizmi. Gram stain of a sputum specimen. Barvanje po gramu, vzorca izmečka. PFTs, pulmonary function tests. Functional residual capacity, dead space volume. Preiskave pljučne funkcije. Spirometrija. Funkcionalna rezidualna kapaciteta, volumen mrtvega prostora. Renal function tests, creatinine clearance. Preiskave ledvične funkcije, očistek kreatinina. Coags, coagulation tests, bleeding time, prothrombin time, quick test, parietal thrombosin time, PTT, INR, international normalized ratio. Preiskave strjevanja krvi. Čas krvavitve, protrombinski čas, PC, aktivirani parcialni tromboplastinski čas, APTT, INR, mednarodno umerjeno razmerje protrombinskega časa. Stool measurements, wet and dry weight, stool fat, occult blood. Preiskave blata, mokra in suha teža, maščobe v blatu, test na prekrito krvavitev. CSF, cerebrospinal fluid, culture and sensitivity of bacteria, initial pressure. Likvor, kulture in antibiogram, začetni tlak. Procedures, postopki. Arterial line placement, nastavitev arterijskega kanala. To draw blood, to take a blood sample. Odvzeti kri. To draw up blood gas.
Napraviti plinsko analizo arterijske krvi. To give a patient saline IV and a transfusion of blood. Nastaviti bolniku infuzijo, fiziološke raztopine in transfuzijo krvi. To stent an artery. Vstaviti žilno opornico v arterijo. To put a patient on a morphine drip, on oxygen. Nastaviti bolniku infuzijo morfina, dati bolniku kisik. Talking about tests, procedures. Pogovor o preiskavah, postopkih. You are going to feel a needle poke. Začutili boste obod igle. Have you had a test for diabetes lately? Ste bili v zadnjem času testirani za sladkorno bolezen? We need to take an X-ray. Rabimo rentgensko sliko. We will have to do an EKG, some blood work and urine tests. Morali bomo narediti EKG, nekaj preiskav krvi in preiskavo urina. I think that a CT scan should be done. Mislim, da bi morali narediti CT sliko. You may need surgery, an operation. Morda boste potrebovali operacijo. You are at low risk of having. Imate majhno tveganje za. I cannot find anything wrong with your legs. Ne zdi se mi, da bi bilo karkoli narobe z vašimi nogami. I expect that you will be all right. Mislim, da boste popolnoma ozdraveli. All the necessary tests have been done. Opravili smo vse potrebne preiskave. I will give you an injection, a flu vaccine, a flu shot. Male, cepil vas bom proti gripi. Female, cepila vas bom proti gripi. This is not a serious disorder. To ni resna težava. Or, to ni resna bolezen. I advise you to drink a lot of fluid. Svetujem vam, da veliko pijete. This will clear up on its own. To se bo samo razrešilo. Or, to se bo samo pozdravilo. There doesn't seem to be anything wrong with your shoulder. Ne izgleda, da bi bilo karkoli narobe z vašo ramo. I want to see you again in 2 weeks and we will go on from there. Male. Rad bi vas ponovno videl. Pridite nazaj čez 2 tedna in bomo videli, kako bo. Female. Rada bi vas ponovno videla. Pridite nazaj čez 2 tedna in bomo videli, kako bo. I want you to stay in bed for 2 days. Priporočam vam 2 dni počitka. I will arrange for you to go to the hospital for further tests. Male. Napotil vas bom v bolnišnico za nadaljne preiskave. Female. Napotila vas bom v bolnišnico za nadaljne preiskave. Performing tests and talking about the results. Izvajanje preiskav in razlaganje rezultatov. CBC to assess for anemia. Diferencialna krvna slika za oceno slabokrvnosti. To order a CT scan. Naročiti CT. To run routine laboratory tests. Naročiti rutinske laboratorijske preiskave. To perform studies. Narediti preiskave. Urinary analysis. Containers, lab studies, laboratory results. Pregled urina. Lončki. Laboratorijske preiskave. Laboratorijski rezultati. Laboratorijski rezultati. To grow out bacteria. Gojiti bakterije. A lumbar puncture yielded clear colorless CSF. Pri lumbalni punkciji smo dobili bister, brezbarven likvor. Abnormal LFTs and elevated bilirubin. Povišani jetrni encimi in povišan bilirubin. On the CXR there was an infiltrated part of the right lower lobe. No pleural effusion.
Na rentgenski sliki pljuč smo našli senco v spodnjem desnem režnju. Pleuralnega izliva ni. The blood cultures failed to show evidence of bacteremia. The blood cultures failed to show evidence of bacteremia. Hemokulture niso pokazale prisotnosti bakterij v krvi. Specimens of blood, urine and stool were obtained for the culture. Vzeli smo vzorce krvi, urina in blata za kulture. The test came back negative. Rezultat preiskave je bil negativen. Colon cancer screening. Presejalni test za raka na debelem črevesu. Annual mammography. Letna mamografija. The WBC exceeded the normal range. Število levkocitov je bilo povišano. This will be the end of the second part of the crash course of Medical Slovene. If you would like to continue learning new phrases in Slovene, feel free to watch our other videos.